හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. දැන් අපි පහුගිය කාලේ දීඝ නිකායේ දිගට කියවගෙන ආ සූත්‍ර 7-8ක් හරි 10ක් විතර වගේ අපි කියෙව්වා. ඉතින් ඒ දවස්වල මේ දීඝ නිකාය ගැන යම් හැඳින්වීමුත් මම කළා. ඉතින් අද ආයෙත් ඒක පටන් ගන්න හින්දා ඒ හැඳින්වීම කරන එක හොඳයි. දීඝ නිකාය කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු සූත්‍ර අතරින් දීර්ඝම සූත්‍ර 34 දීඝ නිකායේ තියෙන්නේ. ඒ දීඝ නිකාය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු දීර්ඝම සූත්‍රය කියලා කියන්න පුළුවන් සූත්‍රයක් තියෙන්නේ. ඒක තමයි මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු කරුණුයි, තව බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන අවස්ථාවේ සිද්ධ වෙච්ච සිද්ධි, මාස 11ක් විතර සිස්සේ සිද්ධ වෙච්ච සිද්ධි 10ක් තමයි මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය කියලා කියන්නේ. මේ සූත්‍රයේ තියෙන්නේ දීඝ නිකායේ. දීඝ නිකායේ මේට අටුවාවකුත් තියෙනවා. සුමංගල විලාසිනී කියන. ඉතින් අපි සූත්‍රයක් හරියට ඉගෙන ගන්නවා නම් අටුවාවයි, ටීකාවයි, සූත්‍රයයි ඔක්කොම ටික කියවන එක තමයි අපේ තේරවාදී සම්ප්‍රදාය. ඒක තමයි සම්පූර්ණ දැනුමක් එන්නේ කියන්නේ. Everyone, Saranai, everybody, and with the blessing of the Triple Gem and permission of the Venerable Mahasangha. So, we were reading some suttas from Digha Nikaya some time ago, and the idea was maybe to continue with this and finish the whole of the Digha Nikaya this way. So Digha Nikaya is called in English the long discourses or collection of the long discourses. They are generally longer suttas, and the longest sutta that the Buddha taught, that is the Mahaparinibbana Sutta, is also part of this. We have done a number of Dhamma talks reading that one, but later on we started with Sutta number 1 and continued reading the whole first part of the Digha Nikaya. It has 34 suttas altogether. They are divided into 3 sections, and we were reading the sutta along with the commentary, and sometimes we had questions arising, so then we were discussing those things. So like this you can get proper Theravada knowledge about this. ඔව් දැන් තේරවාද සම්ප්‍රදායට අනුව සූත්‍රය කියවන්න ඕන අටුවාවයි ටීකාවයි එක්ක. ඒතකොට තමයි ඒ ගැන සම්පූර්ණ දැනුමක් එන්නේ. According to the Marktab's explanation, the Theravada means you read the sutta, commentary and sub-commentary. Then you get the proper meaning. ඔව්. දැන් දීඝ නිකායේ අන්තර්ගතය එහෙම නැත්නම් දීඝ නිකායේ තියෙන සූත්‍ර ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරනවා නම් මේ දීඝ නිකායේ ප්‍රධාන කොටස් 3කට බෙදලා තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි සීලක්ඛන්ධ වර්ගය. දෙවෙනි එක මහා වර්ගය. තුන්වෙනි එක පාටික වර්ගය කියලා. So the 3 mentioned sections, they are roughly 10, 10 and 14. 13, 13. 10, 10 and 11, I think. So 10 and 11. 11. Can I have it? So, and I will check. And yeah, 13, 10 and 11. So first one is called Sila. Vagga is සීලක්ඛන්ධ. Sila Kanda is a kind of collection or like a section on morality. And the second is called the Maha, the great one, because all the suttas there are called Maha something. And the last section is called Patika Vagga, because the first sutta is Patika. Right? No, yes, Prabhupada, yes. Yes, first sutta is particles. ඊට පස්සේ දැන් මේ දීඝ නිකායේ පොතේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනේ බුදුරජාණන් මේ සූත්‍ර දේශනා කරපු ප්‍රදේශයක් දක්වලා තියෙනවා. මෙන්න මේ හරිය ඉඳගෙන තමයි මේ දීඝ නිකායේ ඔක්කොම සූත්‍ර ටික දේශනා කළේ. කියන්නේ ගංගා ගඟේ නිම්නේ ඉඳගෙන. Yes. So in the English translation, there is Wisdom publication, English translation of Digha Nikaya. Before the table of contents, you have
a small map of India with dots in the places where the suttas were supposed to be taught. So you can see it's very much around the Ganges River and surrounding area. දැන් මේ මතක තියාගන්න බැරි වුණාට කමක් නැහැ. නිකන් මේ වචන අහලා තියෙන එක හොඳයි. දීඝනිකායේ පළවෙනි සූත්‍රය තමයි බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රය කියලා කියන්නේ. ඒකේ තමයි ඔක්කොම දෘෂ්ටි මෙන්න මෙච්චරයි ලෝකේ තියෙන්නේ කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කළා. So first, this is just kind of general information, but it's good to know. So the very first sutta of the Digha Nikaya is Brahmajala Sutta, or the all-encompassing net, or the Brahma, or the God, like a godly net, and that is about views. So by using this net and categorization, the Buddha caught all kind of different views that were existent that time. ඒක actually එහෙමම නෙමෙයි that were existing that time කියන එකට වඩා ලෝකේ කවදා හරි අතීතයේ හෝ වර්තමානයේ අනාගතයේ දෘෂ්ටි කියලා જાතියක් හට ගන්නවා. ඒ ඔක්කොම දෘෂ්ටි ටික මේකට දාන්න පුළුවන් මේ සූත්‍රය තුළ. Dhammaram says not only that time, you can put any kind of view from any time there. අද වුණත් අද යන්තාක් දෘෂ්ටි තියෙනවා නම් ලෝකේ ඒ ඔක්කොම දෘෂ්ටි මේක ඇතුලේ අන්තර්ගත කරන්න පුළුවන්. So if you like, you can put them there. ඒක අද කාලේ තියෙනවා. Yeah, even now. ඊගාවට තියෙන සූත්‍රය තමයි සාමාන්‍ය ඵල සූත්‍රය කියලා කියන්නේ. So the second sutta is called the fruit of reclusion. ඒ කියන්නේ මහාන වීමේ ඇති ඵලය මොකක්ද කියලා ඇහුවා අජාසත් රජු. ඒකට උත්තර දෙන්න තමයි මේ සූත්‍රය දේශනා කළේ. This gives King Ajatasattu asked what is the fruit of the getting ordained, and then the Buddha's reply. Part of that also the teachings of the most prominent opponents. Most prominent? Opponents, the Buddha's time there were the very famous teachers, so that is also part of the Samana. ඒ කියන්නේ අර ෂට් ශාස්ත්‍රවරු ගැනත් හැඳින්වීමක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි සූත්‍රය අම්බට්ට සූත්‍රය. අම්බට්ට කියන බ්‍රාහ්මණ තරුණයාට බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරපු සූත්‍රය. So the next one is Ambatta Sutta about something to young people. නෑ අම්බට්ට කියලා බ්‍රාහ්මණ තරුණයෙක් නෙවිලා young Brahmin that came to talk with the Buddha. ඊට පස්සේ තියෙනවා සෝන දණ්ඩ කියලා සූත්‍රය. ඊට පස්සේ මහාලි, ජාලිය ඔය සූත්‍රات ඒ වගේ එක එක බ්‍රාහ්මණයොත් එක්ක ඇතිවෙච්ච සාකච්ඡා තියෙනවා. So these mentioned suttas, they were with different Brahmins that came to discuss or argue with the Buddha. ඊට මහා සීහනාද කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒකේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අර තමන්ගේ දුෂ්ක්‍රියා කරපු ආකාරය එහෙම හොඳට පැහැදිලි කරන්නේ. Then is the Great Lion Roar Sutta, which gives explanation about the Buddha's own kind of bodhisattva time, ascetic practices that the Buddha bodhisattva practice. ඊට පස්සේ පොට්ටපාද සූත්‍රය කියලා තියෙනවා. ඒකත් බ්‍රාහ්මණයෙක්ට දේශනා කරපු. Pottapada was again another Brahmin. ඒ සුබ සූත්‍රය කියලා එකක් තියෙනවා. සුබ කියලා තරුණයෙක්ට දේශනා කරපු සූත්‍රයක්. And then some other young person in the Subha. ඊට පස්සේ කේවඩ සූත්‍රය. කේවට්ට කියලා කියනවා. කේවඩ සූත්‍රය ඊගව සූත්‍රය. The next one is Kopeva. ඊට පස්සේ ලෝහිච්ච සූත්‍රය, ඒ වගේම තෙවිච්ච සූත්‍රය ඒවත් බ්‍රාහ්මණයන්ට දේශනා කරපු ඒවා. Lohicca and Tevijja again they were Brahmins. ඊට පස්සේ තියෙනවා දැන් ඔය තමයි සීලක්ඛන්ධ වර්ගයට අයිති සූත්‍ර 13. Those are the 13 suttas in the collected like a section on morality. ඊගාව කොටසට කියනවා මහා වග්ගය කියලා. We did not explain the sila. So the සීලක්ඛන්ධ වර්ගයේ තමයි ඔය ටික. no, because most of the Sila Kanda Suttas, they have section on morality. It's kind of all of them. Exactly all of them or most of them? Almost all of them have this Chula Sila, Majjhima Sila and Nima Sila. The smaller, middle and bigger section on morality
is mentioned in all of those suttas. ඊට පස්සේ මහා වග්ගය කියන ඊගාව කොටස තියෙනවා සූත්‍ර 10ක්. ඒකේ පළවෙනි සූත්‍රය තමයි මහා පදාන සූත්‍රය. So then in the middle section, that is called the great section or great chapter, because all of them have started with the name Maha, great. So first is Mahapadana. මහාපදාන. Mahapadana means great striving. It is about the vipassana. No, not striving. Maha apadan. Mahapadan. Apadana means biography or something like that. Oh, really? Oh, okay. Apadan. Biography. ඒ කියන්නේ ඉස්සර හිටිය බුදුවරුන්ගේ ජීවිත කතා ඒ විස්තර බුදුවරු 7 දෙනෙක් ගැන මේ සූත්‍රයේ තියෙනවා. විපස්සී ආදී වශයෙන්. දැන් එතකොට දැන් ඔය බුදුරජාණන් ඉපදුණු ගමන් බෝධිසත්ව ඉපදුණු ගමන් ඇවිද්දාද කියලා හැම සමහරුන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. මේ සූත්‍රයේ තියෙනවා ඉපදුණු ගමන් ඇවිද්දා කියලා. දැන් විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධිසත්ව උපන් ගමන් ඇවිද්දා කියලා හැම මේ සූත්‍රයේ තියෙනවා. ඒ වගේ ඒ බුදුවරුන්ටම ආවේනික ඒ දේවල් ගැන මේ සූත්‍රයේ තියෙනවා මහා ප්‍රධාන සූත්‍රය. It talks about the previous 7 Buddhas, 7. So there are like descriptions. There are some things that happen to all the Buddhas, so they are mentioned there with these last 7 Buddhas. ඔව් දැන් මේ කාලේ මේ සමහරු සතර පෙර නිමිති දැකලාද බුදු වෙන්න ගිය කියලා අහනවා. එක්කෝ විපං ගමන් ඇවිද්දාද කියලා අහනවා. ආන්නේ ඔක්කොම විස්තර ඒව හැම බුදු කෙනෙක්ටම ආවේනික දේවල්. ඒ වගේ දේවලුත් මේ සූත්‍රයේ තියෙනවා. So like the 4 messengers and walking after birth and so on. ඊට පස්සේ මහා නිදාන සූත්‍රය. ඒ මහා නිදාන සූත්‍රයේ තියෙන්නේ පටිච්ච සමුප්පාදය ගැන හොඳ විශාල විස්තරයක් තියෙනවා මහා නිදාන So සූත්‍රය. the next sutta is Mahanidana, which has great explanation about the dependent origination. ඊට පස්සේ තියෙනවා මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන්සේගේ ජීවිතයේ අවසාන මාස 11 වගේ කාලය ගත වෙලා ගිය හැටි තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. So the next one is the great passing away sutta, which is around 11 last months of the Buddha's life. ඊට What happened just after his death. ඔව් ඊට පස්සේ ධාතු බෙදීම ගැන ආදී විස්තරත් ඒකේ තියෙනවා. Yeah, that's good. That- Okay, so that- what happened after his death is the relics were distributed and so. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන්සේ පිරිනොම් පෑවට පස්සේ ධාතු තැන්පත් කළා චෛත්‍ය 10ක් හැදුවා මුලින්ම. ආන්නේ චෛත්‍ය හැදීම ගැන විස්තරක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේලා ගැන ඒ වගේ විස්තරක් තියෙනවා. ඒ සමහර කොටස් බුදුරජාණන්සේ පිරිනොම් පෑවට පස්සේ රහතුන් වහන්සේලා තමයි සූත්‍රයට එකතු කරලා තියෙන්නේ. So this sutta is not exactly sutta that the Buddha talked or gave to somebody, but it's really more like the Arahats afterwards they put together this sutta as a kind of story about the Buddha's passing away and what happened. ඊට පස්සේ තියෙනවා මහා සුදස්සන සූත්‍රය. So then Mahasudassana sutta. ඒකෙදි කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔය කුසිනාරා නුවරම මහා සුදස්සන නමින් ශක්තිති රජ කෙනෙක් වෙලා ඉපදිලා හිටියා. ආන්නේ සිද්ධිය තමයි මහා සුදස්සන සූත්‍රයේ තියෙන්නේ. So then near the place where the Buddha passed away, there used to be, it seems, this big town where the universal monarch was ruling. So this incident is reported in the Mahaparinibbana Sutta, and this next sutta is basically kind of what is shortly mentioned in Mahaparinibbana is put into big sutta. මේකෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ශක්තිති රජ කෙනෙක් කියන්නේ මොන වගේ එක්කෙනෙක්ද කියලා. From that we can understand what the universal monarch, which we have no records of, is about. ඊට පස්සේ තියෙන සූත්‍රය ජනවසබ සූත්‍රය. මේ ජනවසබ කියලා කියන්නේ බිම්බිසාර රජුරු. බිම්බිසාර රජුරු මිය ගිහිල්ලා ජනවසබ නමින් දෙවියෙක් වෙලා ඉපදුණා. ආන්නේ ඒකට අදාළ විස්තර තමයි මේකේ So තියෙන්නේ. the next sutta is Janavasabha is actually he was known as King Bimbisara, and after his passing away he was born as this divine being of called Janavasabha.
So the sutta talks describes that kind of incident. ඊට පස්සේ තියෙනවා සූත්‍රය මහා ගෝවින්ද සූත්‍රය කියලා. මේ සූත්‍රය කියන්නේ බෝධිසත්වයෝ ඉස්සර මහා ගෝවින්ද කියලා බුද්ධිමත් කෙනෙක් රජවරුන්ට උපදේශ දෙන කෙනෙක් වෙලා ඉඳලා මේ මුළු ඉන්දියාවම පාලනය කරන්න රජවරුන්ට උපදෙස් දුන්න ආකාරය මේ සූත්‍රයේ තියෙනවා. So then Mahagovinda Sutta is from the past. When the Buddha, our Buddha was born as a very wise kind of advisor, royal advisor, called Govinda, and he kind of helped to rule properly over all of India. ඊට පස්සේ තියෙනවා මහා සමය සූත්‍රය. මේ මහා සමය සූත්‍රයේ තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙලා අවුරුද්දකින් කපිලවස්තුවට ගියා. ආන්නේ කපිලවස්තුවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේයි රහතුන් වහන්සේලායි එකට රැස් වෙලා ඉන්න අවස්ථාවක දසදහසක් සක්වල වලින් දෙවිවරු ආවා. ආන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේයි රහතුන් වහන්සේලායි දෙවිවරුනුයි එකට රැස් වෙච්ච ඒ සමුළුව හෝ ඒ රැස්වීම ගැන විස්තරය තමයි මහා සමය සූත්‍රයේ තියෙන්නේ. දෙවිවරු විවිධ වර්ගයේ දෙවිවරුන්ගේ නම් ඒකේ සඳහන් වෙනවා. So then is the Mahasamaya Sutta, which has two meanings. One is great occasion, but in Pali it means also great congregation, and that is when 1 year after his attainment of Buddhahood, Buddha visited his hometown Kapilavatthu. So each Buddha has one or few of these? Some Buddhas one, some Buddhas two or three. But our Buddha one? One. So each Buddha has 1, 2 or 3 of these great occasion or great congregations. So in our Buddha's case it was one time, and it happened 1 year after his attainment of enlightenment when he visited Kapilavatthu. And the occasion or congregation was that all kind of divine and Brahma beings came to visit the Buddha. And you can find many names of these divine beings. They are pointed out and named there. ඊට පස්සේ තියෙන සූත්‍රය සක්කපඤ්ඤ සූත්‍රය. ඒ කියන්නේ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රය ඇවිල්ලා බුදුරජාණන්සේගෙන් ප්‍රශ්න වගේක් ඇහුවා. ඒවට බුදුරජාණන්සේ දුන්න උත්තර ආන්නේ සිද්ධිය තමයි මේ සූත්‍රයේ තියෙන්නේ. Next sutta is the questions of Sakka, the ruler of the one of the lower divine realms. ඒ අවස්ථාවේදී සක්‍ර දේවේන්ද්‍ර මැරිලා ආයිත් ඉපදුනා සක්‍රය වෙලා. Actually in that sutta, during that sutta, this happened because he was about to pass away. So we discussed this some time ago. So these divine beings at that level, especially, they live without any sickness or anything. But like few days before the passing away, they have sweat and they start looking not well and things like that. So they can understand they are about to pass away. So because of that, this Sakka seek the Buddha's kind of counsel. And during the sutta itself, he actually died, but he was immediately reborn as a Sakka, so there was really no change. Only then he stopped being sweaty and looking yellowish and looked again like a king of gods. ඒ වගේම සක්‍ර දේවේන්ද්‍ර සෝවාන් වුණෙත් මේ සූත්‍රය අහලා තමයි. And it said that he attains stream entry while listening to this sutta. ඊගා සූත්‍රය අපි හැමෝම විතරම දන්න මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය. ඒතකොට මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය චුට්ටකේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා අහුවොත් බෞද්ධ වශයෙන් දැනගන්න ඕනේ ඒක තියෙන්නේ දීඝ නිකායේ. So then the very famous Mahasatipatthana Sutta, the great discourse on the establishments of sati. So as Buddhists we should be able to say where you can find this. This is like for meditators one of the most famous ones, so you should be able to say it is in Digha Nikaya in the middle section, and sutta number I don't know, 22. 22. 22. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ පායාසි සූත්‍රය. පායාසි සූත්‍රය දේශනා කළේ කුමාර කාශ්‍යප මහරහතුන් වහන්සේ මේ මැරිලා උපදිනවා කියන එක පිළිගන්නේ නැති රජ කෙනෙක්. That's very funny or terrible.
Payasi Sutta is sometimes called the discussion with the skeptic. So this Kumara Kassapa was one of the famous arahats, and this Prince Payasi, I think he was not king. No, not full king, not full king, But kind he of was, half king. He was like apparent, like Charles before he got the, ඒ වගේ. yeah, crown prince. So and he did not believe in rebirth and things like that. So it's this like discussion of this famous Arahatang with this skeptic person. දැන් එයා ඒ කාලේ හැටියට එක එක පර්යේෂණ කරලා බලලා තියෙනවා. දැන් මිනිහෙක්ව බීකරයක් වගේ එකක් ඇතුළට දාලා ඒක ඇතුළේම තියලා මරලා බලලා තියෙනවා. එයාගේ මොන හරි කෑල්ලක් ඒකෙන් අහකට යනවද වෙන ලෝකෙක උපදින්නේ කියලා. So because he was like a royal, like prince or apparent, he did kind of human testing on trying to prove or disapprove existence of soul or anything or rebirth happening. So he did things like seal a criminal inside a jar and boil him, and he said people that were looking that nothing escapes the jar, and when they were sure that the person has died and they could not see anything escaping, they opened it and he was dead, but they did not see anything escaping. So they say that was like one proof that there is nothing, like no soul and no rebirth happening. ඉතින් මේ සූත්‍රය හැබැයි දේශනා කළාට පස්සේ එයා මේ එයාගේ දෘෂ්ටිය අතහැරලා තෙරුවන් සරණ ගියා. මේ හැමදාම දන් දෙන්නත් නියම කළා. But he became converted by this, and he also gave some alms givings later, and he became follower of the triple gate. හැබැයි මේ එයා ඒකේ ලස්සන සිද්ධිය කියන්නේ එයා යම් කිසි තරුණේ උත්තර කියලා මට මතකයි උත්තරද කොහෙ තරුණයෙක්ට පැවරුවා ඒ දන් දීමේ වැඩ. ඒ දන් දීමේ වැඩ කරපු එක්කෙනා මැරිලා ගිහිල්ලා මෙයාට වඩා ලොකු දිව්‍ය ලෝකෙක ඉපදුණා. But he asked his helpers or valets or something like that to organize these alms givings, and after that these one or two people that were organizing on his behalf. One specific person. One person. Yeah, manager වගේ. So that became very radiant deva, but the prince became kind of very low quality deva. ඒ කියන්නේ දිව්‍ය ලෝකක දෙකක අරයා ඉපදුනේ චතුම් මහරජිකේ මැනේජර් ඉපදුනේ තව්තිසා. But he was extremely lucky anyway. Because like you read what he did, boiling people in pots and stuff like that, so he was anyway extremely lucky to go to heaven. කොහොම නමුත් දැන් අර දන් දීපු සල්ලි වියදම් කරපු එක්කෙනා යට දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනා. දානේ සංවිධානය කරපු එක්කෙනා ඊට වඩා උඩ දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනා. So anyway, so what the Markitamdu says is the person who gave money for, or probably like not only money but like his things for organizing the alms giving and generosity thing was born like of lower quality because of this alms giving, because he did not really do it himself, and the person who was asked to look after this but gave his just doing of the thing, not physical things, became a very more powerful divine being as a result. ඊට පස්සේ තියෙනවා එතනින් ඉවරයි මහා වග්ගය So කියන්නේ. that's the end of Mahavagga. So that's the only one of Mahavagga that is not called Maha. පායාසි. Because that is not Mahapayasi, just Payasi. No. Others Sakkapanya Sutta doesn't have. Sakkapanya. There are the Janavasabha doesn't have Maha. ඊට පස්සේ So few of them they don't have the Maha there. ඊට පස්සේ පාටික වර්ගයේ තියෙන පළවෙනි සූත්‍රය පාටික සූත්‍රය. මේ පාටික කියන්නේ මට මතක හිටියේ පරිබ්‍රාජකෙක් වගේ කෙනෙක්ට කියපු සූත්‍රය. So then the last
section is the Patika Vagga, starts with the sutta called Patika. I have questions. So the suttas that don't have the Maha, most of them are done with kings and people like that, isn't it? ජනවසබ That's the, මහාගෝවින්ද මහාසන සක්කපඤ්ඤ yeah, that's the king of gods. No? පායාසි. Apayasi was kind of royal prince. Oh, these are the suttas not have this Maha part. ඊගාට පාටික වර්ගයේ දෙවෙනි සූත්‍රය උදුම්බරික සීහනාද සූත්‍රය. So the next sutta is the lion roar Udumbari. ඒ කියන්නේ උදුම්බරික කියන මට මතක හැටියට ඒ පරිබ්‍රාජකයා බුදුරජාණන් වහන්සේට